Natumai kwamba siku yako ilikuwa njema kama yangu ilivyokuwa, na karibisha kwa moyo mkunjufu kwa taarifa za NTV jioni, lakini kwanza tupate vipasho. Wakenya waonyo kuwa hali ya kawaida haijarejea, huku watu 25 zaidi wakipatikana virusi vya corona. Sisi hatutapimwa. Tupelekeni kama ni lazima. Mimi sina mgonjwa, napima nini? Matokeo yanasubiriwa baada ya gavana Joho na viongozi wengine kujibu kwa vitendo Mombasa. Nyumba 600 za maji kufuatia ziwa Baringo kufurika. Na polisi walaumiwa kwa ukatili Mathare, huku watu 21 wakikamatwa Rabai kwa mauaji ya polisi. Na basi mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili za NTV jioni, na tunamane sasa hadi tamati. Katika lugha ishara niko naye Flora Atieno. Wizara ya Afya imeeleza hofu yake ya hali ya kawaida kurejea katika miji mikuu, huku maambukizi ya COVID-19 yakiongezeka. Katika muda wa saa 24 zilizopita, watu 25 zaidi wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona baada ya zaidi ya sampuli 1000 kuchunguzwa. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Leila Muhammad, miji ya Mombasa na Nairobi inaendelea kuongoza kwa maambukizi. Maambukizi ya COVID-19 mitaani ni jambo ambalo Wizara ya Afya sasa inasema inaangazia kwa kina. Kati ya watu 25 ambao wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona nchini, 15 ni kutoka kaunti ya Nairobi na 10 ni wakazi wa kaunti ya Mombasa. Hakuna kati yao aliyesafiri nje ya nchi. We have 8 in Isili, 1 in Mathare, 2 in Kawangware, 2 in Umoja, 1 in Kahawa West, 1 and 10 in Kariobangi South. In Mombasa, from Old Town, we have 8, Bombolulu 1 and Jomvu 1. Sampuli 1012 zilichunguzwa katika muda wa saa 24 zilizopita katika shughuli ya uchunguzi wa wengi inayofanyika katika mitaa kadhaa ilionekana kuwa na idadi kubwa ya maambukizi. Wizara ya Afya sasa inawaomba wakazi wa mitaa hiyo kujitokeza kupimwa, kwani hatua hiyo ndio mbinu bora zaidi ya kusitisha maambukizi. There may be discomfort in terms of Kenyans coming forward in terms of testing, and we're trying to put in place mechanisms that, one, will remove stigma from the testing practice, and 2, that will actually facilitate Kenyans who may not afford quarantine services to be able to undergo a social assessment and be able to get the care that they require. Maambukizi yanaongezeka sambamba na wanaopona. Idadi ya leo ni watu 6 wameruhusiwa kwenda nyumbani. Most of the children tend to be totally asymptomatic, and because children tend to play with other children, they are potentially very, very good transmitters. So the message today is to ensure that you limit interaction between your children and others, and also ensure that children also undertake infection prevention control measures. Wizara ya Afya inasema inaangazia pia mipaka ya nchi hii na mataifa jirani na vile kambi za wakimbizi ili kudhibiti maambukizi. Wizara inasema kwamba vituo vya karantini vilivyofungwa vitafunguliwa tena, kwa kuwa kuna Wakenya ambao wanatarajiwa kuingia nchini baadaye wiki hii kutoka China na India ambako walikuwa wamekwama. Leila Muhammad, NTV. Na shughuli za biashara zimeanza kurejea kama kawaida jijini Nairobi baada ya zaidi ya mwezi mmoja kutokana na hofu ya COVID-19. Lakini bado Wakenya wanapuuza maagizo yaliyotolewa na serikali ya kudhibiti maambukizi. Ingawa hofu ya maambukizi katika jamii inaongezeka, baadhi ya wakazi hasa wa Nairobi na Mombasa wanaendelea na ukaidi. Zainab Ismail ana maelezo zaidi. Mtaa wa Kariobangi jijini Nairobi. Hofu ya corona ilionekana kusahaulika kwa muda kutokana na mkasa uliowapata wa kubomolewa nyumba zao leo asubuhi. Hapa wanajaribu kutafuta kilichosalia katika vifusi. Wengine hata hivyo walipata fursa ya kunyakua vifaa vya ujenzi ili waviuze. Hapa Kibra maisha pia yanaonekana kurudi kawaida. Kundi hili linatoka mazishini kwa mwanahabari Hassan Mohamed Marjan aliyeuawa leo asubuhi.
Kati yao ni wachache tu wamefunika pua na mdomo ipasavyo. Katika kitovu cha jiji la Nairobi, msongamano mkubwa wa magari umeshuhudiwa huku watu wakionekana kutagusana kama kawaida. Kikubwa walichofanya ni kuvaa kitambaa cha kufunika pua na mdomo. Unajua hata saa hii tuseme nimekaa kwa nyumba. Sieri hata niamke nitafuta hata kama nitapata ya siku. Hata kama hii ugonjwa ya corona unajua hata tunakaa kwa gari hata kama venye tuko na hivi siwezi jua kama uko na ugonjwa. Unaona? Na hata ukikaa huko kwa kijiji bado unaweza pata hii ugonjwa. Serikali sasa inapambana na maambukizi mitaani, huku hali hii ikionekana kuwa changamoto kubwa kwa matumaini ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Over the past 3 days, we've been announcing figures in terms of double digits. Yesterday was 30, the day before was around 20, and today is 25. And I hazard to say that this figure will continue to increase. So what we are trying to say is things have not gone back to normal. So we still need to maintain these containment measures. They're not for fun. They're not for play. It's not child's play. Things are not back to normal. In hotels, we've done spot checks over the weekend. Just yesterday, there's crowding in hotels. People lining up, people banding together near cashiers. Things are not back to normal. And we need to remind ourselves of the pictures we were seeing in February and March across the world and ask ourselves, do we really think or do we really want Kenya to have that experience? And if we don't, then you as a citizen, you have responsibility. Licha ya ruhusa ya baadhi ya biashara kufunguliwa kwa masharti maalum, Wakenya wameonekana kurejea kazini, baadhi wakionekana kutojali hali halisi, hasa baada ya serikali kukariri kuwa bado nchi inakabiliwa na janga. Zainab Ismail, NTV. Na hayo yakijiri, baadhi ya wakazi wa Mombasa wamesema kamwe hawatopimwa virusi vya COVID-19 licha ya serikali kuanzisha shughuli za kupima watu kwa wingi. Wakipinga msimamo wa gavana Hassan Ali Joho la kuwa watapimwa kwa lazima, wanasema kupimwa ni hiari ya mtu binafsi. Fatma Bugu na taarifa hiyo kutoka Mombasa. Idadi ndogo ya watu waliojitokeza kupimwa bure virusi vya corona ilionekana kumghadhabisha gavana Mombasa Hassan Ali Joho. Mutapimwa, my friend. Take it from me. Na mnanijua mimi nikisema siumwi maneno, mutapimwa. Na kama hamupimwi tutawafungia ndani ya majumba yenu. Kama sijaona mgonjwa kokote wanipima nini? Na mimi najua kwenda hospitali kila siku nikiwa mgonjwa, wewe ndio unipeleka mimi hospitali. Si mimi uenda. Wewe umesema umefungua hospitali, tutashukuru. Weka sanitizer, weka vitu vyako, weka pale pako, mtu yote akitaka aje. Si umekana kama kupimwa ni mshada. Wale kwenda Makadara akapimwa. Ikiwa alifanya hivyo alifanya mistake. Sisi hatutapimwa. Tupelekeni kwanza kama ni lazima. Mimi sina mgonjwa anipima nini? Mambo maya utaniingiza kidole paka katika ubongo wangu. Wewe nani nikujua hivyo? Hata hivyo, watu 12 waliokuwa karantini katika kituo cha KMTC wameruhusiwa kwenda nyumbani hii leo, na kulingana nao, tumelala vizuri, pia chakula tumepewa vizuri, maji tumepewa vizuri. So mimi ningeweza kuambia wenzangu at least wajitokeze, watoke wapimwe. Kijana wangu alikuwa amebanwa kifua. Tulipokuja kaona labda ni hali zile za COVID. Sasa tukawepa hapa quarantine, tukakaa for 14 days, tukatoka. Na hapa quarantine si ati ni jela, ni mahali watu wanakuja kuwekwa kuangaliwa. 14 days yako kifika, kama uko salama unatoka. Wakazi wa Mombasa bado wanaonekana kutofuata sheria na mikusanyiko bado inaendelea. Haya yanajiri visa zaidi vya maambukizi vimethibitishwa Mombasa. Hii leo watu 15 zaidi wamepatikana na corona, huku 8 miongoni mwao wakiwa ni wa Old Town. Kina Joho kama wataka wao waende pale Makadara, tuone wakitio vile video katika pua zao. Alafu sisi tufuate line. Gavana na viongozi wengine wamejibu kwa vitendo, kwani na wao wamejitokeza na kupimwa virusi vya corona. Sasa tunasubiri matokeo. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa.
Naam, sasa tunasubiri matokeo na taarifa hiyo yatufikisha katika sehemu ya swali la leo. Tunakuuliza, kwa nini watu wanapuuza kujitolea kupimwa virusi vya corona? Kwa nini watu wanapuuza kujitolea kupimwa virusi vya corona? Basi mtazamaji, sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @JenGweriOfficial @NTV Jioni. Bila shaka baada ya muda usio mrefu nitasoma mawili matatu kutoka kwako. Tukisonga mbele ni kwamba hali ya taharuki imetanda miongoni mwa wakazi wa Namanga kufuatia madai ya kuenea kwa virusi vya corona katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Kwa sasa ni waendeshaji magari pekee wanaokaguliwa, huku wanaosafiri kwa miguu wakiendelea na shughuli kama kawaida. Kutokana na hilo, wakazi wanaitaka serikali kufunga mpaka huo ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hata hivyo, wanaofanya kazi nchini Tanzania wamepinga pendekezo la baadhi ya wakazi kufunga mpaka, kwani watapoteza ajira. Wakazi hao sasa wametoa makataa ya siku 7 kwa serikali kufunga mpaka, la sivyo watachukua sheria mikononi mwao kwa kuwazuia raia wa Tanzania kuingia Kenya. Kuna kategori ya watu 3 ambaye ndio labda serikali ikizingatia hapa Namanga tutapata afadhali. Kuna watu kama hao mamaid, kuna mafundi, na kuna hao walevi watu wanaenda Tanzania wanarudi. So hiyo kategori 3 ndio tulikuwa tunataka serikali itilie maanani. Na tulikuwa tumepatia serikali makataa ya siku 7. Wasipozingatia, unajua afya ni sisi ndio tunaadhirika watu wa kwanza. Na sasa tugeuze dira kidogo na kuangazia masuala kuhusu mafuriko. Na zaidi ya nyumba 600 zimejaa maji baada ya kiwango cha maji katika ziwa Baringo kuongezeka na kusababisha ziwa kuvunja kingo. Wakazi sasa wamelazimika kutumia madau kusafiri kutoka eneo moja hadi lingine. Huduma za muhimu zimetatizika hapa Baringo kutokana na mafuriko ya ziwa Baringo. Nyumba nyingi zimefunikwa na maji. Wakazi hasa katika eneo la Nosukuro wanalazimika kutumia madau kutoka eneo moja hadi lingine, na pia katika juhudi za kuokoa bidhaa zao. Zahanati ya ziwa Baringo na hoteli ya Soi aidha zimeathirika, kwani maji yamejaa vyumbani. Maji hii mafuriko ndio yamekuja kufamia sisi, kafamia kijiji. Sasa hii maji yamekuja usiku, sasa akatoa sisi. Na serikali iangalie roads kabisa, iangalie roads kwa hizi affected areas. Every day there should be a way in which the government is moving around, maybe using helicopters to see maybe there are areas ambazo watu wameumia na sisi hatujui. Sisi tumekuja kwa sababu this area is accessible. Tumetumia motorboat na hatujui barabara kama kupitia kule Rugus, hatujui kwa namna gani. Walioathirika sasa hawana chakula wala sehemu ya kulala, na hivyo wanatarajia misaada kutoka kwa wahisani. Ningependa tu kama serikali wakuje watusaidie na waokoe wananchi, kwa sababu imekuwa sasa ni jambo ambayo imekuwa ngumu. Tunawaambia na tunawaomba kwamba maji inaongezeka mchana, inaongezeka usiku. Maji inasakika kupata usiku na usipate njia ya kutoroka. Tunaomba kwamba move to secure to higher grounds, sana areas za juu. Mnaangalia mashule yote ya Jamsu Ward yote iko kwa maji. Watu wanaambiwa muende higher ground. Higher grounds ndio ingekuwa hapa. Ndio maji inasukuma watu tena kwenda milima. So langu tu ni appeal humanitarian assistance. Maeneo mengine yaliyoathirika pamoja na Nasukuru ni Ngambo, Sintan, Kokwa na Soi Safari Lodge. Huku mvua ikiendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali humu nchini, Wakenya wanazidi kukadiria hasara kubwa kutokana na athari za mafuriko yanayotokana na mvua hiyo. Baadhi ya barabara zimefungwa kwa kuwa madaraja yaliyoharibika kwa maji ya mafuriko yanahatarisha maisha. Mafuriko yanaendelea kusababisha maafa katika eneo la Turkana. Kufikia sasa, watu 6 wamepoteza maisha, huku shughuli ya kutafuta miili na gari ikiendelea katika mto Kawalase. Ile ambayo inajengwa hapo hivyo imechukua muda, ambapo sisi ambao watu hapa hivi hatufurahi, contractor hata hatuoni. Katika kaunti ya Kakamega, maafisa wa polisi walishika doria katika pande zote za daraja hili linalounganisha miji ya Mumias na Mayoni. Aidha, kutokana na hali inayoshuhudiwa hapa kwa sasa, wanaotaka kusafiri hadi kaunti za Bungoma na Busia wameombwa kutumia njia mbadala, kwani daraja haliko vizuri. Maji ya mto Nzoia yamejaa na kuharibu upande mmoja wa barabara. Waliotaka kuvuka walizuiwa hapo asubuhi. Baada ya muda,
Polisi waliokubalia wenye magari kuvuka daraja hilo polepole ili kuzuia ajali kutokea. Katika kaunti ya Busia, wakazi wa Budalangi ambao wamepoteza makazi kutokana na mafuriko wanapata makazi ya muda katika baadhi ya shule huku wakisubiri maji ya mvua kuisha. Usimamizi wa kaunti umewataka kuhamia maeneo mbali zaidi, ila wengi wanahofia kupoteza kila kitu wanachomiliki. Tugombe serikali tusaidie kutengeneza hii dike yetu, fadhali ikuwe juu kidogo. Hapo shida ikitokea kama hii tunaweza kimbilia mahali kama hapa. Mheshimiwa ametuambia kwamba anataka watu tutoke hapa tuende kwa identified camps. Lakini tunasema kabla watu waende kule, hawezi beba watu wote mara moja, tuko wengi. Tunataka tupewe angalau some mobile latrines ambazo zitasavu watu kabla watu wote wajaenda kule. Huko Matungulu katika kaunti ya Machakos, wakazi wamepoteza makao yao baada ya mvua kubwa ilionyesha huko. Usimamizi wa kaunti katika eneo hilo unasema kwamba zaidi ya familia 100 zimeathirika, huku baadhi wakisitiriwa na jamaa zao, ila serikali sasa inasema kuwa kuna haja ya watu hao kupewa makazi ya muda. Wiki mbili baada ya maporomoko ya ardhi kuua watu kwenye mpaka wa Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi, usafiri kwenye barabara ya Lomut Chesegon umekatizwa baada ya daraja kuharibiwa na maji ya mvua. Wanaotaka kuvuka kutoka upande mmoja hadi mwingine wamelazimika kutumia njia mbadala kufika wanakoenda. Mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto ameitaka serikali kukarabati daraja hilo kwani linawafaa wakazi wa Baringo, Elgeyo Marakwet, Marich na Pokot Magharibi. Shida kubwa ni kwamba unaona hata watu sasa vile wanaingia hapa hivi. Hao watu wenye wako ngambo sasa wamefungiwa. Namna ya kufuka kuja bandini kasi nyingine. Watu wanasaidiana na baisikeli, hapo sasa ndio gari inapita. Kazako na mahali pengine. Huko Samburu, wakazi wanahofia maisha yao baada ya maporomoko ya ardhi kusababisha mtaro mkubwa. Bonde hilo limekatiza shughuli ya kati ya vijiji viwili vya Maralal. Wataalamu wamelalamikia ukataji wa miti katika eneo la milima na msitu wa Kirisia ambao ni tegemeo kuu kwa mazingira ya Maralal. Leila Mohamed, NTV. Shukran sana Leila Mohamed kwa taarifa hiyo. Wakati wa kutenda haki ama na kusoma mawili matatu kutoka kwako. Niite mzazi anasema, je, watu wanakataa kupimwa kwa sababu iwapo watapatikana ugonjwa huo wanahofia kugharamika wakati wanawekwa kwenye karantini. Kumbuka tumekuuliza kwa nini watu wanapuuza kujitolea kupimwa virusi vya corona. Job Kinuthi anasema serikali imekuwa ikitishia raia sana kwa njia zifuatazo: karantini ya lazima 1, 2 gharama ya kujilipia karantini hakuna kutuzwa vyema, hata mimi siwezi jaribu kujitolea kupimwa. Mwisho Buska Redondo anasema kwa sababu serikali haijakuwa wazi na watakaokuwa karantini kama watakuwa hawalipi. Kila mtu anahofia pale akimaliza siku 14 aambiwe alipe deni. Haya basi, endelea kusema nasi, lakini kwa sasa tunakwenda mapumzikoni kidogo tu. Tarejea na mengi zaidi, salia wapi? Papo hapo. The risk of illness-causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach. And use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifact, JIC, and HAPIC. Are you struggling with how to help your child with their math problems at home? Introducing the Mwalimu Plus e-tutor with personalized learning support for your child. The app is free for class 4 and 6, and class 3, 5, 7 and 8 pay 50% or pay just 5 bob a day. Plus an online tutor to review and assign your child work. Download the Mwalimu Plus app on Google Play, register and watch your child's performance improve. Good morning, Janet. Wow! And you are? I'm Casey. Now help you with anything to do with your KCB bank account. Pay bills, transfers, statements. You're hired. I'm your internet banking security ninja.
I'm 24/7 personal assistant. Super. So, we can always talk about your account, online, whenever you like. Need a ride? Let's go. Alrighty, with you anywhere, anytime. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Dettol's main objective is to help children protect themselves from diseases. Do you know how we get illnesses like diarrhea, cough, and cold? No! They are spread through germs on your hands. Your hands collect germs that causes diseases. You pick up germs from any surface, like when you don't wash your hands after going to the toilet, while playing. And then you can get sick because of germs. That's why you need to fight germs to stay healthy by washing your hands regularly with Dettol soap that gives the best germ protection ever against many illness-causing germs. Wash, wash, wash your hands. What you have to do is bath, bath, bath yourself. Dettol soap every day. Wash, wash, wash your hands. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. Karibu katika kapu la biashara. Mradi wa kazi mtaani umezinduliwa rasmi hii leo. Mradi unatarajiwa kuwapa ajira Wakenya 26,000. Wakenya walio na umri unaozidi miaka 18 na wanaoishi katika vitongoji duni ndio wanaolengwa kupata ajira hizo. Kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Uchukuzi, wale ambao watapata ajira watalipwa kila wiki. Serikali imezindua mradi huu kama njia mojawapo ya kukabiliana na makali ya janga la virusi vya corona. We have already started distributing water to all the slums free of charge every day, and that exercise took off the same week that I took over office. We have also started a comprehensive plan on garbage collection using the National Youth Trucks. In terms of prevention, be assured that these two water bosses will make a very big difference in terms of limiting the transmission of the virus. Na wakuzaji minazi katika kaunti ya Kilifi wanalalamikia ukosefu wa soko la bidhaa zao. Wakulima hao wanadai kwamba ukosefu huo unatokana na kuchelewa kwa serikali ya kaunti kununua mazao yao, huku wakisema kwamba serikali kwa sasa inazingatia tu juhudi za kukabiliana na maradhi ya COVID-19. Serikali ya kaunti ya Kilifi imekanusha madai hayo, ikisema kwamba kununuliwa kwa nazi bado kutapewa kipaumbele kama njia ya kuinua maisha ya wakulima. Tumeona miti mingi za mnazi zimeanza kukufa, zingine zinakatika kule juu, zingine zinakosa kuzaa vizuri, na tukaona kwamba mbali na kwamba umetusomesha, ni vizuri kwamba huu mnazi usiweze kupotea katika eneo hili la huku pwani. Kwamba kaunti itanunulia wakulima wao kwa sababu ya ukame uliopita, na nikaitengeneza mingi zaidi ya wakati huo, ili kwamba nikijua nitatengeneza faida mzuri, kwa sababu hii ndio kazi inayonisimamisha sahihi kwa kupata maisha yangu. Na we have budgeted for 30,000 seedlings of coconut, but these shall just be indigenous one, because the current tree crop cover for coconut in Kilifi County is becoming small. So we are putting more efforts so that we can be able to increase the coverage, so that we can have more coconuts being planted in the whole area of Kilifi County. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. We can always talk about your account, online, whenever you like. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Ni hayo tu katika kapu letu la biashara. Kuhusu iliyojiri viwanjani ni baada muda si muda.
Niaje wa Kenya? Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Karibu katika ulimwengu wa michezo. Siku tatu baada ya shirikisho la soka nchini FKF kuamua kutangaza kwa Gor Mahia ndio mabingwa wa mwaka huu wa ligi kuu ya soka humu nchini, FKF imewasilisha rasmi jina lao kwa CAF kwa ajili ya msimu ujao wa ligi ya mabingwa Afrika. Shirikisho hilo lilithibitisha Alhamisi iliyopita kwamba lilikuwa limekamilisha msimu wa ligi kutokana na janga la corona na kutangaza kugalo mabingwa kwa msimu wa 4 mfululizo. Nairobi City Stars na Bidco United zilipandishwa daraja. Hatua hiyo FKF imelalamikiwa na wadau kadhaa yakiwemo Kakamega Homeboys ambayo ilikuwa katika nafasi ya pili KPL alama 7 nyuma ya Gor Mahia. Gor itakuwa kwa mashindano ya mabingwa barani Afrika kwa mara ya 4 mfululizo. Aidha, majadiliano yanaendelea kuhusu mwakilishi wa Kenya katika mchuano wa CAF wa kombe la mashirikisho. Na mashindano ya dunia ya ogeleaji yaliyoratibiwa kufanyika mwaka ujao nchini Japan yamehairishwa hadi mwaka 2022. Hii ni kufuatia kuhairishwa kwa michezo Olimpiki iliyokuwa imeratibiwa kufanyika mwaka huu hadi mwaka ujao jijini Tokyo. Mashindano ya dunia ya ogeleaji yalitarajiwa kufanyika kati ya Julai na Agosti mwakani. Kulingana na shirikisho la dunia la ogeleaji, mashindano haya yataandaliwa mwezi wa 5 wa mwaka 2022. Mabadiliko yote hayo yanatokana na janga la virusi vya corona. Ni hayo tu kutoka viwanjani. Sasa nafika upande wa pili wa studio kukamilisha taarifa zetu. Tulikuwa tumekuuliza kwa nini watu wanapuuza kujitolea kupimwa virusi vya corona. Michael Ndonye PhD anasema inaonekana serikali haijahamasisha wananchi vya kutosha kuhusu kupimwa COVID-19. Serikali iongee na wananchi kwa upole na wananchi wanafaa watii serikali ili kupiga janga hili. Na Cornelius the Second anasema Jane, kupimwa corona ni uchungu sana. Hiyo process ni ndefu na ya kuogofya. Serikali iangalie njia mbadala ambayo ni friendly. Anasema natazama kutoka Huruma hapa Nairobi. Kirui Cosmos anasema watu wanaofia huenda wataambukizwa kwa hiyo njia ya kupimwa. Na shukrani sana mtazamaji kwa wote waliokuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati. Ni hayo tu katika taarifa zetu za NTV Jioni. Kwa niaba ya Flora Atieno nasema asante sana kwa muda wako, lakini usikwende mbali manake muda mfupi kuanzia sasa mwenzangu Smithy Vidiarthi atakuwa anazungumza na gavana wa Kiambu ambaye ni James Nyoro. Haya yote ndani ya NTV. Tukutane kesho Mola akiridhia. This is NTV.
Leo nimekaa mkukukembesha Riang venye utastay safe mtaani, venye kamenuka na rada ni chafu. Riang ya kwanza mtu wangu, kunawa mikono. Hiyo ni sekunde palu, after umewada hapo, unatumia hiyo waba inatiririka. Namba mbekse ni social distancing. Lazima upige gedhugu, lazima mwili wako kuwe 1.5 meters kutoka kwako ama kitambekse. Rule number 3, kama huwezi kutulia kejani, dunga mask. Jeshi, pamoja tukomeshe corona. The COVID-19 pandemic has reshaped the family unit in unimaginable ways. We are all experiencing self-isolation, curfews, quarantine, cessation of movement, and stay-at-home orders. Children are unable to socialize, and schools are closed, leading to a major shift in parenting. The unintended consequences of these measures have led to immense pressure on the family unit, characterized by an increase in gender-based violence, abuse of children, erosion of child protection, and excessive access to the internet. The physical, mental, and emotional well-being of a large populace is at risk, and this is having a negative socio-economic impact. On Thursday, 7th May 2020, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum from 7:30 p.m. on NTV. With the help of a panel of experts, it shall delve into how COVID-19 has affected the family unit and what needs to be done to protect it and ensure it survives and thrives. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. Markets were brimming with people. Transactions were cash-based. Deals were sealed through handshakes. And when the bell rang, we all gathered around in celebration. Well, that was in the past. COVID-19 has redefined the world of business. Digital transactions, virtual interfacing, and the increasing adoption of e-commerce. Business redefined, making sure every shilling counts and making sense of the cents. Business Redefined is your go-to point for a comprehensive and exhaustive coverage of developments in the world of business. Business Redefined. Comprehensive, rigorous, informative. East Africa is known as a breeding ground for globally recognized athletes. In Ethiopia, athletics is so lucrative that the country itself has seen athletes pump $15 million into the economy annually. We're in the country to speak to Haile Gebrselassie, who's hailed as the emperor of long distance and now an astute businessman. From an early young age, I knew I was born to fly. I wanted to be one of those young people in Africa who are pushing the empowerment of girls to consider careers in the aviation and aerospace industry. This is the Johannesburg Stock Exchange, and it has a multi-billion-dollar market capitalization. So as an investor, you stand to make a lot of money. But what if shares and stocks aren't your thing? What options do you have as an investor? This is NTV. A very good evening to you. I'm Smriti Vidyarthi and this is County Focus. Tonight our focus is of course on the coronavirus pandemic. Now each day the number of cases rise, and today, Monday the 4th of May 2020, Kenya's cases have increased by 25, bringing the total number of cases to 490, just shy of 500. Well, Nairobi County has the highest number of cases, but cases in other counties are growing too. Well, tonight we zoom into Kiambu, which is reported to be one of the counties worrying the National Committee combating the virus, partly due to its proximity to Nairobi. Now, its cases stand at 4 currently after one person succumbed to the virus in that county.
But Kiambu has swung into action to mitigate the spread of the coronavirus. And joining us live from Kiambu is Governor James Nyoro to discuss the county's preparedness, preventative measures and post-COVID. Governor, good evening and welcome to NTV. Good evening to you. How are you? Very well, thank you, given the circumstances. We appreciate your time. Now, I'll start by asking you, how prepared, on a scale of 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest, would you say Kiambu County is to fight coronavirus cases? Well, 7 if not 8, and I can explain why. All right, we'll come into why, because indeed your county is taking measures, and 7 to 8 is a rather high number. During this time, Governor, of course, people need to eat, so we will be discussing issues of food security as well. But they need to access food markets as well. One of the measures that you are taking is to close and fumigate markets and then reopen them under new guidelines. Tell us a little bit more about this. Thank you very much. So we've been having three pillars in combating COVID-19. One, of course, is preparedness, which we'll talk about. The second one is prevention, and the third one is livelihood. So what you have asked me is to do with prevention. So what we did was we first closed our markets because we realized that immediately after the COVID pandemic got to us, most of our markets were very crowded, including the people who were coming to the market and the sellers. So we closed the market specifically to do three things. One was to fumigate. We wanted to make sure that we have fumigated everything. And then after the fumigation, we also wanted to install water, hard washing facilities. As you know, Kiambu County, we have 7 water companies, water and sewage companies. And what we did was we gave them instructions that in the areas of their operation, they have to make sure that they have installed hard washing facilities with soap. And where soap was not available, we made sure that we had sanitizers. So that was the second reason we closed the market. The third reason why we closed the market is to make sure that when they came back into the market, they would be observing social distancing. So what we did was we marked the points of sale and we marked the points of traders who come and buy. And then we organized in some places like Juja, we made sure that there is only one gate to come in. And people would be queuing and then they would hard wash and then they would enter into the market and they had instructions not to spend more than 5 or 10 minutes. You go in, you buy, no stories, and you come out. And we've seen a lot of progress as far as that is concerned. And occasionally then, of course, we are closing the markets to fumigate at night. So that was what we've done as far as markets are concerned. Well, Governor, we know that some of the measures to fight the coronavirus are as simple as hand washing and observing social distancing. But what's been seen on the ground across the country, and no doubt this includes your county as well, is ignorance, defiance and simple lawlessness. You have said that some of those actions that you've taken in your county are indeed working, but what are you doing to ensure that residents adhere to this strictly? Because it is a huge concern that people are now simply going back to normal. Well, there's a problem, as you probably, just like you have said. Generally, I think people are feeling like COVID is past us, which is not true. So what we are saying is, and we have said it very categorically, that if we find a market that is not observing those 3 regulations in terms of hard washing, because we continue to provide water and soap, if people are not putting on masks, if people are crowding closer than the required distance, what we have said is that we are going to close the market. When we close the market and we make sure that they don't sell on the streets, it is them who are going to lose.
And therefore, that is one of the things that we are doing. Of course, we are also doing a lot of education. I think you probably see a lot of ignorance. I have to say that I was very impressed by Ruaka, because after the incidences in Ruaka, and we saw that Ruaka could have become a hotspot, and we crossed the market and we declared the building where there were those patients. We crossed it and declared it as a quarantine for a period of 4 days. And by the time that we tested all the 88 people, and we found that all the 88 contacts were negative, by the time we went back, we found that there was a lot of change. People were observing the distancing, people were putting on masks, but it has actually slowed down, as you are saying. If you look at traffic even around Kiambu, you will see people behaving like life has gone to normal. And I'm hoping that the national government will have to come back here. Because if you look at the situation that is in Kawangware, Kawangware is very close to Odero, and Odero is close to Kikuyu. And Kikuyu, of course, is one of the centers that is equidistant in Kiambu. So it's a bit worrying, but I think people are getting it, but getting it a bit slow. All right, well, one of the preventative measures that you've taken to fight the virus is to set up COVID isolation centers in your level 5 hospitals and also the Thika level 4 hospital, Tigoni level 4 hospital. How exactly are you doing this? So that is our pillar, the pillar that we call preparedness. So what happened was, immediately the pandemic, there was an outbreak. We quickly moved to ensure that we have isolation beds. And so far, I have to say, out of our 3 level 4 hospitals, that is Gatundu, Thika, and Kiambu, we have a total of 60 isolation hospitals. Now, what we also did was we moved the patients out of the hospital. Normally, the outpatient or OPD, they would be seen inside the hospital. But what we did, like for Kiambu, we moved the patients completely out. We pitched some tents, and what we did at the gate was to put in somebody who would be screening for a temperature, and then, of course, close observation. But they would not be allowed to enter into the building unless they are going to see the doctor. So we managed to control the crowd. Inpatients, we made sure that people who are visiting are not necessarily coming to crowd. In fact, what we did was to ask the patient, who would you want to come and see you, instead of everybody coming. So we managed to have the isolation, and we also managed to keep some of the people, of course, out. I must say that this has been very impressive because so far, although we have had a screening of about 172 patients, none of those have shown any positive sign of corona or COVID-19. The only cases that we are having are the cases that were in Ruaka. But we realized that that was not sufficient. The level 5 hospitals, we can only maintain 60 beds. But if you get a patient, then you start to share some facilities. So if the patient, for instance, would want dialysis, you would share the dialysis machine with the non-COVID patients. And it was on that kind of strategy that we thought, why don't we have one dedicated facility, which luckily for us, we had Tigoni. Tigoni Hospital is a very interesting hospital because, first of all, it is isolated. It's not within the populated area. Okay. But also, we were lucky because there was a building that had been stored before I came in, and we hastened the construction of that building. And it was to be completed end of this month, but we hastened the completion. And now we are at a point where by the end of this week, that facility will be totally dedicated for COVID patients. All right. Initially with a capacity of 60 beds,
but we will move on to another 100 beds. Okay, well, that certainly is good progress, and there is still more that your county is doing to fight this deadly virus. We've got to take a quick break, but when we return, my conversation with the Governor of Kiambu, James Nyoro, continues. Stay with us. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. You may be alone at home, but you can show solidarity with others by sharing Bonga Points. Share your Bonga Points with your family and friends who are in need but can't afford to buy food. Share your story or video of how you've helped a fellow Kenyan to our FB page NTV Kenya, Twitter page at NTV Kenya, Instagram at NTV Kenya, SMS 20686 or WhatsApp number 0745 925 002. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. When I'm on nights are restless, which makes my days worthless, I need to recharge energy with Always. Don't miss out on a second of sleep. Now with its 60% larger back, unlike other pads, get comfortable protection all night long. Long days, I'm fearless. Here comes the boss lady, multitasking flawless. My kids will get the best. I'm a boss lady. Always starts now with 50 shillings. Stay happy always. Welcome back to County Focus. My conversation with the Governor of Kiambu continues now. Governor James Nyoro, about 1,700 medical personnel have been trained in your county to deal with patients who have been affected by the coronavirus. But now medical personnel across the country have issued a nationwide strike. Governor, can you hear me? Yes, I can hear you now. All right. I'll take that again. Over 1,700 medical staff in your county have been trained to deal with patients who have been dealt with this coronavirus. But at the moment, health workers across the country have issued a strike notice, and their concerns are that the government currently does not care enough for them. One of their concerns is that they don't even have the right personal protective equipment. What is the status of the health workers in your county? Are they equipped? First, I would want to thank our medical personnel because they've done a fantastic job. As you probably said, we have about 1,700 trained, and
They have worked extremely hard, and I really would want to thank them most sincerely. What we have done is that we have made sure that we have enough supplies. In terms of PPEs, right now we've ordered about 5,000 PPEs. We have enough N95, which is masks that they normally use, and we also have the surgical masks. We, in addition to that, have a lot of non-pharmaceutical and pharmaceutical for COVID-related conditions. So we, as far as our staff are concerned, and then of course what we did was that now that everybody is working from, most of the people are working from home, so we took all the vehicles that were used by, ordinarily by people working in the offices outside the medical, and we made those vehicles available to our medical team. We also made sure, because there was this discussion with COG, with SRC on whether they should be given allowances or not. What we did on our side is to say what we are going to do is to allocate enough money for interest. So the allowances are paid, whether it is lunch allowances or practicing allowances or whatever it is. But in addition, they have money for transport. In some places we have also hired buses, school buses, to move them from the hospital to their residential areas. So as far as we are concerned, we are very, very happy and confident that our staff will not go on strike because probably they do not have the facilities. If anything, it will probably be issues that are completely beyond our control. And we continue to appreciate them. In fact, one of the things they have done, and I'm very, very happy. Yeah, go ahead. One of the things they have done, I'm very happy about this, is to establish a research unit. What we are doing is we are now monitoring the number of patients who are coming in non-COVID, who otherwise were not coming into the hospital. We are also studying, because this whole COVID-19 issue is very dynamic. You know, a few weeks ago, everybody was talking about ventilators. Now, what our staff are telling us is, let's make sure that we install bulk oxygen piped to every bed, because that is what we need. So they have actually gone beyond the normal duty to help us to become effective. So as far as we are concerned, and my staff who start with me, we are very, very comfortable in terms of supplies. All right, you bring up the issue of ventilators, and of course plenty of resources are needed to fight this pandemic. Has Kiambu County received equipment and resources from the Ministry of Health and or the national government? Well, we have only received a few. I think we got some PPEs, we got some N95, but largely we have not received any ventilator. We have 6 ventilators because remember, Kiambu has an ICU in Thika with a bed capacity of 6 bed capacity and 6 ventilators. So those are the only ventilators that we have. We are buying more. We'll be buying more ventilators because remember, one of our activities is also to activate our 4 ICUs in our 4 facilities. So the one in Jioni will have ICU bed of 14, capacity of 14 beds. Kiambu 10, Thika will have 10, and Gatundu will have 16. There we will have to have ventilators. But what we have been running from experiences in Italy, experiences in the US and the UK, is that ventilators will probably not be what you need. What you need, like I said, is oxygen. And what we have done is we are now installing bulk oxygen into our facilities. Within the next 10 days or so, we'll have bulk oxygen installed into our facilities so that the patients will have access to that. So yes, to answer your question, we are receiving some supplies, not as much as we would wish. We also have placed some orders in KEMSA. We don't receive them in the way we would have wished. But we also depending on other merchants to supply this to us. Like we always do, even when we order medication from KEMSA, we get some from other other merchants. All right, Governor, believe it or not, we are almost out of time. So just a couple more questions. You raised these issues of what
needs to be done and what hopefully will be done to equip hospitals to deal with this sort of a pandemic. Health, of course, is a devolved system. Do you agree that it has simply not been the government's priority from the get-go? Because frankly, we are looking at a health crisis. Well, let's put it this way. I think it would be unfair to say that it's not given the attention. From our own budget, about 35 to 40% of our budget goes to health. We have two other areas that are totally devolved, like agriculture. So I think the problem is that we've had very dilapidated health system over time. And COVID has been a wake-up call, both from the national and for the county governments. And I can tell you that once we are through, God willing, with this COVID thing, it will never be the same again. We are going to have first-class hospitals with ICU facilities, with monitors, with all kinds of dialysis and all those kind of things. Invest in other in other departments. So I think from our point of view, we are spending a huge amount of resources. But remember, we have 2.4 million people. Remember also that we get patients from Nairobi and other counties coming to us. So if you improve health facilities in one county and you don't do the same in the adjacent county, then the one that have improved will have a problem. So those we need to have, like for us in the metropolitan area, we need to have a policy of a medical metropolitan, kind of policy for those counties. Certainly, the entire health system across the country needs a shift. Let me move to the focus of livelihoods and post-COVID, because we need to look at how to help those people who have recovered from this virus. What is your government doing to ensure livelihoods are secure during a time when business is bad? So three things, Smith, that we are doing. The first one is we realized that if people do not die of COVID, they'll die of hunger. So we made sure that we had a seed distribution program. We did it with the limitations of COVID, and we distributed 71 tons of maize seed and 35 tons of beans. That is now planted. It's raining, luckily enough. So we are hoping that by June, July, we'll start to get some beans and all. So that was the first one. The second one is food aid. We realize that we do have informal settlements, and we have, arid and semi-arid areas like Kindeya, Karai, Goliva, and Gatuanyaga. So we have mapped out those areas, and we have come up with the most vulnerable community. Luckily enough, we've been receiving food aid from a number of donors. You remember we as a county, we set up an appeal fund where a number of Kiambu people came in and said we want to help. This appeal fund is being operating under the patronage of Honorable George Muhoho and Chairman Eddie Joroge. So they are bringing in food. We are now developing a logistic committee to work with the county commissioners to distribute the food. Unfortunately, there has been a bit of politicization of food, and we would want people to keep off politics as far as food is concerned. So we will be coming out and giving out food. That is starting, and we will see that increasing because we are increasingly getting more food. And we also buy some food if need be. The third one, which is most important, is to start to think about post-COVID recovery or within COVID recovery. As you probably know, there are quite a number of agribusiness entrepreneurs who are caught up. They could have been poultry farmers. Some had their chicken ready for slaughter, or they had eggs ready for sale, but the hotels were closed. And they have gone under. There are many others whose business has gone under. So what we are doing is we are working out a post-COVID economic recovery process and a strategy. We are working together with the Kenya National Chamber of Commerce. We are working together with banks. We've already established a relationship with a bank where our people will be able to borrow. And we are running away from this thing of a fund with a fund manager that you draw down. We would want to leverage on huge amounts of resources that are available from other banks so that it can be borrowed by small and medium enterprises, the macro enterprises,
but also from startups. There are people who from now would start doing aquaculture because you can do that from home. You can do kienyeji chicken. You can do that. So that's the kind of thing that we are looking at for economic recovery after COVID. All right, great plans there that certainly will help the millions of people that are facing tough times with regard to their business. My final question, Governor, because unfortunately we are out of time. The national government has embarked on mass testing in various areas that they consider hotspots. But this mass testing is being defied. People aren't taking so well to it, possibly because they are concerned that if they are found positive, they will be subjected to quarantine. And we have reported cases of certainly poor quarantine facilities. How will you encourage your people of Kiambu County to go ahead and get tested? Well, we would want to encourage our people. In fact, I have requested that we do some mass testing, particularly in transit areas where we have vehicles going to Mombasa or picking some produce from Kiambu. But our people are waiting. I think the worst thing that you'd want to do is to enforce a decree that everybody must be tested by force. I think we have to make an appeal. We have to do some civic education. We have to tell people, just like HIV, that once you know your condition, you are better than if you don't know your condition. I think to me, it's largely going to be education and appealing to people to do that. Well, thank you so much. But finally, I know we've run out of time, but I would want to say that the committee I talked about that is helping us to fundraise is Kiambu for Kiambu people. It's Kiambu people who are reading it, and we are being very, very careful in distinguishing what we do with the funds raised from the committee, from the funds that we have in the county. They have already appointed one of the big auditing firms to come and audit for accountability and transparency. But we want to appeal to people of Kiambu to come, help us, help other people, other Kiambu people, and even generally Kenyans. We really appreciate if they can do that. Force be our brother's keeper. All right, Governor, that's all we have time for. Much appreciated. Thank you so much for joining us on NTV, giving us insight into what Kiambu County is doing to boost its capacity to fight the coronavirus. Speaking to me live on NTV from Kiambu, Governor James Nyoro. All right, well, that's it on this edition of County Focus. Expect more of them on NTV. We leave it there for now. It is 8 o'clock. Do stay tuned and join me at 9 o'clock for NTV Tonight. I'll bring you up to speed with the day's top stories. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Markets were brimming with people. Transactions were cash-based. Deals were sealed through handshakes. When the bell rang, we all gathered around in celebration. Well, that was in the past. COVID-19 has redefined the world of business. Digital transactions, virtual interfacing, and the increasing adoption of e-commerce. Business redefined, making sure every shilling counts and making sense of the sense. Business Redefined is your go-to point for a comprehensive and exhaustive coverage of developments in the world of business. Business Redefined, comprehensive, rigorous, informative. Hi, my name is Elio Kuchoke. I would like to take this opportunity to wish all my fellow Kenyans peace and safety during these difficult times as we fight the coronavirus pandemic.
Please follow the instructions given by our President, His Excellency Uhuru Kenyatta, and the Ministry of Health as we fight this pandemic. 1. Wash your hands thoroughly with soap and running water. Or use sanitizers where necessary. 2. Keep your environment clean. 3. Stay at home and avoid unnecessary movement. 4. Take the necessary precautions to keep yourself and your family safe. Lastly, to my fellow athletes, please train in isolation and take necessary precautions. We shall overcome this pandemic. May God bless you and God bless Kenya. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Llegaste un día a cambiarme de pronto la vida. Dibujamos todas las salidas. The Three Sides of Y Anna. supe ser feliz, así que bésame, oh mátame. No vaya a ser que me enamore y me pidas que abandone otra vez. Sé que se puede amar. Will you really leave like this? Leave without giving me an answer?